Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. All right, well, keep those hands clapping. As this song says, clap your hands, all you people. The Lord is the just judge. So let's celebrate our Mashiach today. Clap your hands, all you people. Clap your hands unto the Lord. Shout unto God with your voice. A voice of cry. Clap your hands, all you people. Clap your hands unto the Lord. Shout unto God with your voice. A voice of cry. Oh, the Lord most high is terrible. He is the great King over all the earth. He shall subdue the peoples under us, and nations under our feet. Clap your hands, all ye people. Clap your hands unto the Lord. Shout unto God with your voice, a voice of triumph. Sing his praise, you are God and King, for he is King over all the earth. God reigns over the heathen, from his throne in Zion. Clap your hands, all ye people. Clap your hands unto the Lord. Shout unto God with your voice, a voice of triumph. Clap your hands, all ye people. Clap your hands unto the Lord. Shout unto God with your voice, a voice of triumph. The princes of the people are gathered, even the people of Abraham. For the shield of earth belongs to God. He is greatly exalted. Clap your hands, all ye people. Clap your hands unto the Lord. Shout unto God with your voice, a voice of triumph. A voice of triumph. A voice of triumph. Amen. The Lord is King over the earth. Hey, turn to someone, wish them a Shabbat Shalom. Introduce yourself to someone this morning. And we'll be in Leviticus 15, talking about mikvah, ritual immersion, 2 Kings 7, and then a word from Rabbi Paul in Romans 6. Page 92 in your prayer book, you have the blessings over the Torah, and Fernando and Alfredo can trade off some things here reading. Page 92. Baruch Adonai HaMevorach Leolam Vaed. Baruch Adonai HaMevorach Leolam Vaed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu makol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai. Notena Torah. Amen. And we'll have a few verses in Hebrew. Leviticus chapter 15, verse 1 and following, and then also the English reading will be Leviticus 15, verse 10 through 15 in the Spanish and English. Baruch Hashem. Y cualquiera que tocare cualquiera cosa que haya estado debajo de él será inmundo hasta la tarde. Y el que la llevare lavará sus vestidos y después lavaráse con agua,
será inmundo hasta la tarde. Y todo aquel a quien tocare, al que tiene flujo, y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la tarde. Y la vasija de barro en que se tocare el que tiene flujo será quebrada, y toda vasija de madera será lavada con agua. Y cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo, se ha de contar 7 días después de su purificación, y lavará sus vestidos, y lavará su carne en aguas vivas, y será limpio. Y el 8º día tomará 2 tórtolas o 2 palomas, y vendrá delante del Eterno a la puerta del tabernáculo del testimonio, y los dará al sacerdote. Y harálos el sacerdote, el uno ofrenda por el pecado, y el otro por el holocausto, y le purificará el sacerdote de su flujo delante de Adonai. Amén. Okay, so if you didn't get the Spanish, we'll do it in Hebrew. Okay? Follow along whatever translation you want. But a few verses back to Leviticus 15, verse 1. Amen. Vayidber Adonai al Moshe ve'el Aaron lemor. Dabru el bnei Yisrael ve'amatem alehem ish ki yezav mi b'sharu Zuvotam hehu vezo tietam atobes ovar ashvu izarvo ohichtam ashvu mis Vo tumatohiv kol hamish chav asher yish behiv alav hazav yitmav kol achli asher yasav alav yitma. Amen. Amen. So the short story is wash your hands, take a bath once in a while. You can read the whole parsha, kind of tedious details. Of course, it dealt with people with even leprosy and some diseases. But again, think about this. 3,500 years ago, God told Moses, gave it in the Torah, that with these diseases, unclean situations, you got to wash your hands. I mean, Moses, I'm sure, didn't realize all the implications scientifically, but again, God is giving us spiritual symbolism. We need cleansing. But also, not surprisingly, the Torah is physically good for us. People would have washed their hands throughout the Middle Ages, would have saved a lot of aggravation. But very interesting, the more you think about it, right in the middle of the Torah here, about laws of cleansing. All right, the closing blessing of the Torah. Gabbai has that. Bottom of page 92. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah temet v'chayei olam nata b'tocheinu baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Thank you, Lord, for the gift of Torah. And page 94, we have the blessing over the Haftarah, the reading of the prophets, and you can be turning to 2 Kings 7, a few verses there, and page 94 for the blessing. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'neviim tovim v'ratza v'divrehem hane'amarim be'emet
Baruch atah Adonai, Avacher b'Torah, of Moshe Avdo, Yisrael Amo, and Vivier Hamet Vasedek. Thank you, Lord, for the words of the prophets that are true. And a few verses in Hebrew, 2 Kings 7, verse 3. Amen. V'arba'a anashim hayuhu mitzorihim petach v'sha'ar v'yomru ish el re'ehu ma anachnu yoshvim po ad matnuhu im amarnuhu ba navo ha'ir v'hara'av ba'ir v'matnu sham v'im yashavnu po v'matnu v'ata lechuhu v'nifla el machane aram im yechanu yunu ninye ve'im yimitunu v'matnuhu. Amen. In the English, a very interesting story, 2 Kings chapter 7, verse 3 through 9. In English, we got that? Or if you want to read, you okay in English or Espanol? Spanish. Espanol? Okay. So this is test number 2 for some of you. Okay? And you can follow along in whatever translation you have. 2 Kings 7, 3 through 9. Ese día, 4 hombres que padecían de lepra se hallaban a la entrada de la ciudad. Dice, ¿qué ganamos con quedarnos aquí sentados esperando la muerte? Se dijeron unos a otros, no ganamos nada con entrar en la ciudad. Allí nos moriremos de hambre con todos los demás. Pero si no nos quedamos aquí, nos sucederá lo mismo. Vayamos pues al campamento de los sirios para redimirlos. Si los perdonan la vida y viviremos, y si nos matan, de todos modos moriremos. Al anochecer se pusieron en camino, pero cuando llegaron afuera del campamento sirio, ya no había nadie allí, y era que el Señor había confundido a los sirios, haciéndoles oír el ruido de carros de combate y de caballería, como si fuera un gran ejército. Entonces se dijeron unos a otros, seguro que el rey de Israel ha contratado a los reyes hititas y egipcios para atacarnos. Pero, por lo tanto, emprendieron la fuga al anochecer, abandonando tiendas de campaña, caballos y asnos. Dejaron el campamento tal como estaba, para escapar y salvarse. Cuando los leprosos llegaron a las afueras del campamento, entraron en una de las tiendas de campaña. Después de comer y beber, se llevaron de ahí plata, oro y ropa, y fueron a esconderlo todo. Luego regresaron, entraron en otra tienda y también de allí tomaron